Ndege ya mwisho Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Y12, ndege ambayo hivi sasa imewabeba wana Green Eagles ambao watakuwa wanatua mahali hapa muda wote kuanzia sasa. Green Eagles ni mojawapo wa vikosi vinavyokamilisha brigade ya operesheni spesheli za jeshi letu la nchi kavu inayofahamika kama Army Special Operation Brigade. Chini yake Brigadier Saif Rashid ambaye ndiye kamanda wa brigade hii kwa sasa. Kikosi hiki kilianzishwa mnamo mwaka 1987 na baada ya mafunzo ya mwaka mmoja wanajeshi wa kikosi hiki walikuwa wamebobea kwa kuzidhibiti parachuti wakiwa angani kwa operesheni mbalimbali za ulinzi wa taifa. Mazoezi ya operesheni hizi hufanyika mara kwa mara ili kuwafanya wanajeshi wetu kuzidi kunoa makali zaidi, kama anavyotuhimiza mkuu wetu wa majeshi, sharpening the arrowhead. Basi wana Green Eagles tayari hivi sasa wako angani na watakuwa wanatua mahali hapa muda wote kuanzia sasa. Kikosi hiki kimeweza kushiriki kwenye mashindano mbalimbali ya majeshi ya bara la Afrika na mashindano ya majeshi ya dunia katika nchi mbalimbali kama vile mashindano yaliyofanyika nchini Algeria, Afrika Kusini na mashindano ya dunia ya majeshi yaliyofanyika nchini Croatia, ambapo wanajeshi hawa waliweza kuwa bora kati ya miongoni mwa majeshi bora zaidi ambao waliweza kutua sehemu waliokuwa wametengewa. Basi tayari wana Green Eagles wameweza kutoka kwenye ndege ile aina ya Y12 na hivi basi wanasoma eneo lao la operesheni ambalo ni uwanja huu wa bustani ya Uhuru. Hapa katikati ya uwanja wakiwa wameweza kuwekewa alama sehemu inayofahamika kama desired impact point ili kuweza kuwaelekeza sehemu wanayofaa kutua. Wanakuja kabisa kwa maridadi hivi sasa wakiongozwa na jump master ambaye anawaonyesha njia, vile vile wenzake wakiusoma upepo kadri unavovuma. Operation hii hufanyika usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala na asiwe na ufahamu kwamba anaweza kuwa ananyemelewa na wanajeshi hawa. Wanateremka kwa maridadi kabisa. Hapa jump master akiwa tayari ameweza kuacha wenzake ili kuweza kuwatangulia kutua mahali hapa. Anakuja vizuri kabisa, anachezesha miguu yake kwa maridadi akitafuta sehemu atakayotua kadri alivyosoma akiwa angani. Anakuja kwa taratibu kabisa akitumia ujuzi alionao. Jump master warrant officer to summit rope anatua sehemu aliyotengewa. Jump master aliyokuwa ameisoma sehemu inayofahamika kama desired impact point. Anateremka vizuri kabisa gwiji huyu wa kuruka wa pili ambaye ni warrant officer 2 Joseph Munai. Anateremka kwa maridadi kabisa mahali hapa katika sehemu aliyotoa. Watatu kutoa mahali hapa ni jump master warrant officer 2 Obadia Midhibe, wanne akiwa ni jump master senior sergeant John Joroge na wa mwisho akiwa ni jump master senior sergeant Kenneth Lesotia. Makofi kwao wana Green Eagles. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Wana Green Eagles sharti kuweza kujikunjia parachuti zao
ili kuweza kuziweka tayari iwapo zitahitajika wakati wowote kwa dharura. Basi operesheni hizi mara nyingi majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya huwa wameweza kujipanga na kujihami kabisa, kwani mahali hapa huwa vile wako na madaktari waliobobea, huku drop zone safety officer akihakikisha kwamba wanajeshi hawa watakuwa wanatua mahali hapa wakiwa salama kabisa. Basi wanakunja parachuti zao. Wakati kama huu huwa wanaunganisha zana zao za kivita na silaha mbalimbali ili kuweza kujitayarisha kupambana na adui. Shughuli hii hufanyika kwa muda mfupi zaidi kwa kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na adui wasije wakapatikana mahali hapa. Basi kama ilivyo mila na desturi, sharti wanajeshi hawa kuweza kupeana heshima yao mbele ya jukwaa la mgeni la rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu. Basi tayari waandalizi wa sehemu hii hivi sasa wanaondoka uwanjani, huku magwiji wa kuruka vile wakijipanga. Basi tayari wameweza kumaliza shughuli yao. Kama kawaida, wanajeshi mara zote mambo yao ni sawasawa. Wanatembea sawasawa, wanavalia sawasawa, na wanapigana vita vile kisawasawa. Wanaondoka uwanjani wakiongozwa na aliyetangulia kutua mahali hapa, Jump Master Warrant Officer 2 Sami Tiro. Huo ndio mwisho wa onyesho la ndege pamoja na onyesho hili la wana Green Eagles, na nitarudisha kwake mwenzangu aweze kuendelea. Asante sana Mheshimiwa Rais, huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kushukuru waliofanikisha makala haya: Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Aspro Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Samson Karioki Kimani, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Talengo, na Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Omar Haji. Bila kuwasahau wenzangu Kopro Chetai, Kopro Banzi. Jina langu ni Kopro Misango Mbae. Nitampisha katibu wa sherehe za kitaifa toka ofisi ya Rais Bwana Peter Wanjohi aweze kuendelea na ratiba ya siku. Asante sana wenzangu. Naomba sote tutulie kwa maombi. Tutaongozwa kwa maombi ya kimila na mzee Mohammed Dube Barisa, mwenyekiti wa jamii wa Orma kutoka kaunti ya Tana River. Tuombe. Kawe wanjelis. Nage wanjelis. Arbaritan wajebine wani ba watin jebine nage abu jebine nage wanjelis. Kenya gafi arfan urarufte angirti. Arwadi shi shareket Uhuru Gardens shantama sadeti kashin shareket sun aswajeh nage wanut kan. Raiskan ke Uhuru Kenyatta nage wan isikan. Kenya habati armange nage wan iskarkar.
nafisani waan fayyages kaa'e kiongozi isa taasii wani kuli waan walla geessis barkan bonjaba bonoonne olaa dhufe bokkiyaan miti roobe waa kan kennee galas galchinaa fi rabbi galataa si galchine roob dhibii waan unu dar dhukkub dhibii laf qabate duniyaa kisala geenne koronaa dheni abbootiin teen hin dhagarre dhukkubsu halkanii waan nu keessa baasee guyyaanne waan nu keessa baasu tammi shawaa ta'an kare kiongozi ante takeenyaa waan walla geessis waan walla geessis ilma haa tokko ta abba tokko waan coch siyaasaa diyaana siyaasaa hancaara nagayaa waan nu coch rabbi waan walla geessis hasil kanii waan walla geessis harkan kesi lakini Rabbi nukarkar fata. Atafuata sasa Shehe Yusuf Nasur Maki kutoka Jamia Mosque Kibra. Bismillahirrahmanirrahim. Ewe Mola wetu, hakuna muabudiwa ila wewe. Sifa njema zote unastahiki wewe. Tunakushukuru kwa neema unazozidi kututeremshia. Neema ya mvua, neema ya ustawi na neema muhimu ya amani na utulivu. Utujalie siku ya leo iwe ni siku ya faraja. Zifanye thabiti imani zetu. Utujalie maisha ya kuridhia na kukinai. Uzilinde nyoyo zetu, hisia zetu na utujalie busara katika mawazo yetu. Tuongoze katika maamuzi yetu. Utunyanyue tunapoteleza na utujibu tunapokuomba. Tunamuombea rais wetu Uhuru Kenyatta na tunawaombea viongozi wetu wote. Uwalinde, uwaongoze na uwaruzuku hekima na busara wanapotuongoza. Uzithamini juhudi zao na uimarishe uwezo wao wa kutumikia taifa. Ya Allah, tunaiombea nchi yetu. Tujalie afueni tunaposongwa na mawazo ya kiakili. Tupe subira wakati wa maradhi. Tupe nguvu wakati wa udhaifu. Na utupe furaha wakati wa ufanisi. Kwa unyenyekevu, ewe Mola wetu, tunakuomba. Amin, amin, amin. Atakaye tufungia kipindi cha maombi ni Reverend Father Lugonzo akimwakilisha Askofu Mkuu Philip Anyolo. Prayer for the nation during the Jamhuri Day celebrations for the year 2021. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-living God, with the celebrations of our nation's birth, we come before you in thanksgiving and praise for the gifts you have bestowed upon us as Kenyans. Father, we thank you for the founders of our nation and the great men and women of our nation who have always made sacrifices for the common good of our society. As we gather today to celebrate our oneness as a nation, we thank you for inspiring the minds of men and women to whom you have committed the responsibility of government and leadership in this great nation. We thank you for the gift of His Excellency, the President, His Deputy President, and all the other leaders for their great and visionary leadership of this country for the last 10 years. We thank you for bestowing upon His Excellency, the President, great courage and wisdom to hold us together as a nation amid all the past challenges. We also thank you for the great achievements that this nation has made during the tenure of President Uhuru Kenyatta. Indeed, we have experienced peace and plenty within our borders. As we move towards the end of his tenure, we pray for peaceful, fair, and transparent elections. We also pray that with your blessings, this nation will get a leader who will steer the nation to where you want it to be. A nation that is peaceful, a nation that is united,
a nation free of corruption, and a nation where justice reigns. Gracious Father, gathered as a nation today, we also pray that you may protect the people of Kenya against every danger and harm. We pray for those who in recent days lost their lives due to various tragedies across the country. May you grant consolation to the many families who lost their dear ones. Gracious God, in the midst of the socio-economic challenges our nation is facing right now as a consequence of the national debt and COVID-19 pandemic, together with all the problems associated with these challenges, we pray that we may have the resilience to translate them into opportunities of recognizing your divine providence during the time of need and our responsibility as Kenyans. May we continue to be faithful to your will with a spirit of trust and abandonment, knowing that you will never forsake us. Gracious Lord, grant our people hope. We make our prayer through Christ our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Asante sana Askofu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Margaret Kenyatta, Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, Waheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kabla niwaalike wenzangu watuongoze kwenye kipindi cha burudani, naomba sote tuelekeze macho yetu kwenye runinga kwa makala maalum ya Je, Wajua? Je, wajua? Wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia manani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013, ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia ina megawati 2600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme. Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua? Je, wajua? Wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4? Na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500, hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000, hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200, hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100, hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500,
hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500, hospitali ya Undugu High Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Na hata mimi hapa sasa najua. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, na wapisha wenzangu Jamila Mohammed na Tom Mboya watuelekeze kwenye kipindi kifupi cha burudani. Jamila. Asante sana Bwana Wanjohi, hamjambo. Mimi ni Jamila Mohammed. Mheshimiwa Rais, ni furaha kubwa, taadhima na heshima kuu kwangu kuwa hapa mbele yako hii leo katika siku hii ya furaha, siku ambayo tunasherehekea uhuru wetu. Asante Jamila, na mimi jina langu ni Tom Mboya. Your Excellency, we are deeply honored to be here with you as we celebrate Jamhuri Day right here in this beautiful venue, Uhuru Garden, and the capital city of Nairobi, Kenya. Mheshimiwa Rais, sasa tukukaribisha kwa kipindi kifupi cha burudani. Tutakuwa na wanamuziki tajika, kutakuwa na kwaya tofauti, na kutakuwa na densi na ngoma za kisasa. Lakini kabla ya hayo yote, hebu sasa tupishe kwaya ya kikosi cha GSU na wimbo wao wa maombi. Karibuni. Kenya tuwe na amani.
Kenya, tunaomba kudumisha upendo Kenya, haki iwe ngao yetu, kwa Kenya tuwe na amani. Tunaomba kudumisha amani Kenya, tunaomba kudumisha upendo Kenya, haki iwe ngao yetu, kwa Kenya tuwe na amani. Tunaomba kudumisha amani Kenya, tunaomba kudumisha upendo Kenya, haki iwe ngao yetu, kwa Kenya tuwe na amani. Makofi, makofi kwa wanakwaya wa GSU for that wonderful song titled Maombi, au kwa lugha ya Kimombo prayer. Na sasa, Your Excellency, naomba kwa heshima tuelekeze macho yetu kwa runinga ili tusikize sauti ya mwananchi. Karibu. Sauti ya mwananchi. Rais Uhuru Kenyatta, nataka kuchukua fursa kupongeza Teletele kwa kazi nzuri umefanya kufufua kiwanda Rivertex. Hakika imetusaidia. Mwanzo ni shukrani za dhati kwa rais wetu Uhuru Kenyatta kwa kufanya youth wengi ama wanarika wengi watimize ndoto yao through NYS. Mimi namshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta, amefanya jambo la maana. Usafiri amesarahisisha hasa kwa SGR, na naona pia anarahisisha pia kwa mabarabara. Vile anajenga mabarabara inapendeza kabisa. Rais Uhuru Kenyatta, ningependa kukushukuru. Kama mkazi wa Kisumu, mimi binafsi nimeona maendeleo. Barabara umetutengenezea, masoko hapa yametengenezwa. Kama mimi tuko hapa karibu na Kibuye, tunaona inatengenezwa kwa mwendo wa kasi. Kuna soko hata imeishwa, inaitwa Uhuru Business Park. Sisi watu wa Kongowea tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kuja kwake huku tujengea hii nyumba, maana hii nyumba imetusaidia sana. Pale nje tulikuwa tunateseka. Ningependa kuambia Uhuru Kenyatta ni asante, kwa sababu mimi nimepata nyumba, na sio mimi peke yangu, hata wamama wenzangu na watu wengine pia wamepaitika kupata nyumba. Kwa hivyo haipatiki ati ni mtu yote anafanya kazi kwa serikali ama ni mtu yote mkubwa ama uko na pesa, hata mama wa kibanda anapata nyumba. Asante sana President Kenyatta kwa kuwekeza kwenye taasisi ya Kirdi. Mimi kama kijana nimeweza kuwa an employment creator. I am a capital owner courtesy of Kirdi. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ningekuwa na uwezo wa kukupa zawadi hata kama ni mbuzi ningekuletea, kwa sababu miradi yenye umeanzisha maisha yetu imebadilika. Kwa rais wetu Uhuru Kenyatta, ningependa kusema kwamba tunashukuru sana sisi kama vijana vile ambavyo umeweza kutupatia nafasi ya kuingia katika nyanja hii ya manufacturing. Mimi namwona kuambia Uhuru Kenyatta, Mungu akubariki kwa kuleta hii project hapa. Juka sio hii project hatungefunguka macho. Wengi wetu tulikuwa tunaogopa hii kazi, lakini saa hii tumejua mama tunaweza. Tunakushukuru sana Uhuru. Tumeona hizi kazi zikasaidia familia zetu na zikasaidia hata watu wengine ambao tumeajiri kazi. Tumesema asanti, ubarikiwe na Ngai akurathi. Enyewe Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, prezo, umefanya mob, umetuletea kazi kwa vijana, kwa mamadhe, kwa wazee huko mtaani. Wazee wetu wako na kitu, watoi wetu wanapata at least vile wanakula. Sisi kama mafundi ambao tunadeal na bidhaa ya chuma, tunashukuru sana Rais na kwa kutupea hiyo nafasi ya kutengeneza hizo madirisha na kuparticipate kwa affordable housing ambayo ilikuwa is a big project, na kwa pamoja tusonge mbele. Mheshimiwa Rais, kama ulivyosikia ni sauti za wananchi kutoka maeneo tofauti hapa nchini wakitoa shukrani zao za dhati kwako. Na sasa kama nilivyokuwa nimewaahidi, ni wakati wa burudani. Kipenzi chetu, Kenya kipenzi chetu, PPMC Production. Kenya kipenzi chetu, nimepata kipenzi
kusherekea, tunayo sababu ya kusherekea. Kenya mina wewe, pamoja tusimame, hakuna kikubwa kitakachotushinda. Mina sisi watu damu moja Kenya, sisi watu lugha moja wa Kenya, sisi ni kitu moja Kenya, daima sisi wa Kenya. PPMC. Shukurani kwa Mwenyezi Mungu, Kenya ni nchi yenye baraka, yeah. Pamoja kwa upendo, Kenya imeweza simama. Tujivunie maendeleo, kwa Kenya tunayo sababu kusherekea. Amani, upendo, umoja, wajibu wetu kulinda. Sisi watu damu moja Kenya, sisi watu lugha moja wa Kenya, sisi ni kitu moja Kenya, daima sisi wa Kenya. Tujivunie tamaduni zetu, tembea tuone urembo wetu, umoja wetu, ishara kwamba Kenya ni kipenzi chetu. Wakenya tu wenye bidii, tuungane mikono kazini, amani, upendo, umoja, wajibu wetu kulinda. Sisi watu damu moja Kenya, sisi watu lugha moja wa Kenya, sisi ni kitu moja Kenya, daima sisi wa Kenya. Mandhari ya kusisimua, elimu kuboreshwa, kutoka pwani hadi bara, maendeleo twayaona. Biashara kuinuka, uchumi pia umeimarika. Kenya kipenzi chetu, jukumu letu kulinda. Damu moja Kenya, sisi watu lugha moja wa Kenya, kitu moja Kenya, daima sisi wa Kenya. Haki ndio ngao, usawa na uwiano. Haki ndio ngao, usawa na uwiano. Sisi watu damu moja Kenya, sisi watu lugha moja wa Kenya, sisi ni kitu moja Kenya, daima sisi wa Kenya. Sisi watu damu moja Kenya, sisi watu lugha moja wa Kenya, sisi ni kitu moja Kenya, daima sisi wa Kenya. Yeah. PPMC Production.
Kena ni baba, kena ni mama, umenichunga na kupenda sana. Jamhuri Day, kila kitu sawa, ni feeling poa kujitawala. Fiche imeng'ara kama kawa, jua imewaka tena sana. Wagenge wote wanajivunia, Kenya yetu bado tunaaminia. Kenya ni namba moja, tena tunaongoza, wengine wanafuata. Mola ametulinda tuwe mara kama sema, kila kitu guda guda. Ausia, domanage. Amina jivunia kuwa Mkenya, tuna mengi na zote nazipenda. Uwe kijana ama mama mboga, ni nani atazidi kuijenga? Ni mimi, ni wewe, ni sisi, ni sote. Wakenya twende Wakenya twende na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe daima. Wakenya twende Wakenya twende na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe daima. Tunabeba medali tukisafisha mirista ulipa kutoka enzi za Isa. Sani meda izirima kuja Idra, mimnyake inachezea kwa dibla. Maayela kila rangi ya kinia, 254 tukiadizia. Kenya nchi yetu ni noma, kuna venye love yetu haina makosa. Kitu poa ni watoto wanasoma, main meal ni ugali na kamboga. 1963 tuligoma, 2021 tunasosa. Sisi wa Kenya lazima tuelewane, lazima tuelemishane, lazima tuheshimiane. Ndo tuganaje Maria hii 254 zitilembe. Anakukurudi mani unapenda rima ya mine, kibla ngira ya mine na give izidi high. Na juu mimi nyake ni lazima minda shine. Nashukuru kwa amani Kenya yetu, tupendane tujengane tuadisie. Rodi zetu silent ziko mbwekze, viongozi wetu wape nguvu watujenge, jeshi yetu wape nguvu watulinde, kila yuta pate mboka ajijenge. Wakenya wote na watakia mablessings, na watakia mablessings. Wakenya twende na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe daima. Wakenya twende Wakenya twende na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe daima. Kenyatta, Kubai, Kagia na Oneko walifanya Kenya tupate uhuru. So tupendane tuishi kwa undugu, amani na upendo tukimuomba Mungu. Ametupa mbuga za wanyama na wachezaji ka Victor Wanyama, kina Kipchoge wakitoka Ngasiaka. Mola tulinde miaka na mikaka. Nikorada kisoja, bendera kidondoka na kipanda. Bogi ni true, mamorio mandugu madada. Wera tunaisukuma vile nafaa, kila wiki tunajenga jina mwili vile sujenganga nchi. Mtayenyi kwa sawa pia karibu huku kwetu. Nazidi ukizidi ndo tufike juu kimoja. Sikia utamu ya kukua Mkenya dema vile naonja. Femi kuno, funulu. Najivunia sana bidii yetu, jasho yetu, na Kenya misi hami na sihami, na sitachoka kupeperusha bendera yetu, na barabara yetu sininywe nywe nywe, wasupa wetu pia sininywe nywe, songe bele juu maisha nywe. Yo mina statu nice, Jamhuri na ni nice. It's all about love, one tribe, ni debe sisi wote, na itubambe si wote. Kupiga kura musikose, rauni nyingine tusitete, tuhakikishe kila kitu pete. 50 go to ni 50, homes in the best, and ukienda east west tuko on track, skiza beat ni latest. Wakenya twende Wakenya twende na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe daima. Wakenya twende Wakenya twende na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe daima. Wakenya twende Wakenya twende na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe daima. PPMC Production. Tasonga mbele, tena kwa makini. Tasonga mbele, twaipeleka Kenya mbele. Tasonga mbele, Kenya wazalendo tunasema asante kwa ujasiri. Tasonga mbele, tena kwa makini. Tasonga mbele, twaipeleka Kenya mbele. Tasonga mbele, Kenya wazalendo tunasema asante kwa babu zetu.
tunakupatia uhuru wetu, tunafurahia kujitawala, tunajitegemea na daima twaliendeleza taifa kwa ujasiri. Tasonga mbele tena kwa makini, tasonga mbele, twaipeleka Kenya mbele, tasonga mbele. Kenya wazalendo tunasema asante, wajibu wetu tunautekeleza. Kila Mkenya ametukakamua, maendeleo tunayafurahia na daima twaliendeleza taifa kwa ujasiri. Tasonga mbele tena kwa makini, tasonga mbele, twaipeleka Kenya mbele, tasonga mbele. Kenya wazalendo tunasema asante. Polisi wako imara, jeshi letu ni imara, usalama wetu uko imara, hatubabaiki hata kidogo. Hongera baba wa taifa, hongera amiri jeshi mkuu, kelele baba taifa, kazi nzuri unafanya rais wetu, kelele baba taifa, kazi nzuri unafanya. Our country is wonderful, the cities are beautiful, infrastructure is marvelous, cause the government is beautiful. Our country is wonderful, wonderful, the cities are beautiful, beautiful, infrastructure is marvelous, marvelous, cause the government is beautiful. Ndio maana tunasema kelele baba taifa, kazi nzuri tunafanya rais wetu, kelele baba taifa, kazi nzuri tunafanya. Tuadhimisha jamhuri yetu, maderemo na vigelegele, maendeleo tunayaona, juhudi zetu zimebarikiwa. Ndio maana tunasema kelele kwa Kenya wote, kazi nzuri tunafanya. Kenya wote, kelele kwa Kenya wote, kazi nzuri tunafanya. Tasema PPMC Production. Songe mbele wa Kenya, Mungu ibariki nchi yetu. Kenya nchi yetu yasonga mbele, nende inamuo mwingi na ngwatanio. Tangu tupate uhuru, bado jamhuri yetu yasimama imara na tukingilika. Kenya ni nchi yenye usalama, usalama. Kenya ni nchi ya wazalendo, wazalendo. Uadilifu na usawa ni nguzo, nebo boro yenyo. Kenya nchi ya kupenda kipenzi cha Kenya, kulinda afya milele.
vijana barani Afrika. Kenya number one. Maarifa katika teknolojia. Kenya number one. Liwa kanyaglajo Afrika. Kenya number one. Kukuza amani kwa jirani zetu. Kenya number one. Kenya malo. Na umoja twadumisha Kenya tweteneneire nene twabeire manyamas uyu noro mwandu ya chisokoro chetu chaturiere urithi wa Kenya mababu zetu walipigania hakuna matata wa Kenya wote kusonga mbele nchi ya kipekee tunaipenda Kenya namba wananchi wa kipekee tunaopenda Kenya namba maisha bora kwa umoja Kenya namba tuishi pamoja na lengo moja tusonge mbele wana Kenya kwa michezo na kwa elimu Kenya namba Mwenyezi Mungu atubariki Kenya namba dunia nzima itutambue Tuwapongeze kwa makofi, tuwapongeze tena kwa makofi. Na kwa onyesho hilo Mheshimiwa Rais, ndipo tunafika tamati ya burudani ya siku ya leo. Ningependa kuwapongeza wasanii wote na walioshiriki kutuandalia burudani la siku ya leo. Nikiwapongeza pia wenzangu wote tulioshirikiana nao hapa uwanjani na pia wale waliotuletea matangazo kwa redio na televisheni. Na sasa kwa heshima kuu na unyenyekevu Mheshimiwa Rais, naomba nimwalike Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Dr. William Ruto aweze kukualika uweze kuhutubia taifa. Mheshimiwa Naibu wa Rais. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya Kenya. Your Excellency Margaret Kenyatta, our First Lady. Your Excellency Mama Ngina Kenyatta and the first family members. The Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate. Madam Chief Justice and President of the Supreme Court. Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, waheshimiwa mawaziri, makatibu, party leaders present here, the Honorable Raila Odinga and the Honorable Musalia Mudavadi, distinguished guests, ladies and gentlemen, hamjambo. Your Excellency, on behalf of many Kenyans who are seeing these magnificent grounds for the first time today, we want to congratulate you for your stewardship and transforming these grounds to a truly Uhuru Gardens. I think it was something else before. Your Excellency, as we celebrate this 58th Jamhuri Day, we build on the successes and the achievements of the past, while learning useful lessons of the things we didn't do right, but focused on the future where our better days lie. Your Excellency, united as a country, this celebration
in these new grounds gives us as a nation the opportunity to reflect about our past and individually and collectively, with the determination, build and secure institutions of governance, social, economic, and political institutions that will secure our current and our present, and also guarantee our future as a democratic and free society. Your Excellency, as we focus into that future, our unity, ensuring that the institutions that we build will guarantee equal opportunity for all our citizens, and that patronage and who you know will not determine how you succeed in our country. We are determined, Your Excellency, as we focus into the future, to ensure that all the institutions are built to create an equal society where every citizen can proudly sing our national anthem and say, na tujenge taifa letu, ndio wajibu wetu. Kenya ipate heshima, tuungane pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani, tukijua kazi ni kazi. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais for leading the nation again in this Jamhuri celebration, and it is now my very humble duty to request His Excellency, the President of the Republic of Kenya, to make the national address. Your Excellency, sir. Asante sana. Please, let's be seated. All protocols observed, ladies and gentlemen, all Kenyans, let me begin by wishing each and every one of you a very happy Jamhuri Day. Today, indeed, I am delighted and privileged to host the 57th Jamhuri Day celebrations here at Uhuru Gardens, the People's Gardens. This is the exact place where the Union Jack of the British colonizer was lowered and our national flag hoisted on midnight of the 12th of December 1963. And as we hoisted our national flag here at this People's Garden in Nairobi, one of our heroes by the name of Kisoi Munyao raised the same flag at midnight of Independence Day at the peak of Mount Kenya, this being the highest point in our land, where we wanted to declare to one and all that Kenya was finally independent. The joy of December 12th is that we celebrate two critical milestones of our independence journey. And I say so because the transfer of power from the British to our founding fathers took place in 3 steps over a period of 18 months. The first step
was achieved after the May 27th election of 1963. This election ushered in our self-rule on June the 1st of 1963, and with this step, the first Prime Minister of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, became the head of government. But the Queen of England still remained the head of state, and this meant that we were free, but not yet totally free. Indeed, 6 months later, the second milestone was achieved when we gained independence on December 12, 1963. On this day, here, we hoisted our national flag and played our national anthem for the first time. And as we did this, we were reminded that our national flag is not just a piece of cloth decorated with ink or some sentimental display of colors without history. Our flag is a symbol of the national wounds and scars that we bear from the Liberation War. It is a picture of the battles that were fought, those that were won, and indeed those that we lost. And because the ultimate act of every great warrior is to lay down his weapon, the shield and spears on our national flag symbolize victory. But even with independence, a national flag, and a national anthem, the Queen continued to serve as Kenya's head of state. It took us 1 full year to get to the third and final milestone of our liberation, and this happened on December 12th, 1964, when the Queen vacated her position as head of state, and with this act, Kenya transitioned into a full republic, or Jamhuri, making the total liberation of our country. On this memorable day in 1964, we returned to this garden to launch the Republic of Kenya and inaugurate its first president. And on the same day, the Governor General became the last expatriate occupant of Government House here in Nairobi. To commemorate this change of guard, the first president planted a mugumo tree at the exact spot where our flag had been hoisted at midnight of December 12, 1963. That 57-year-old tree still stands tall and proud to my right as a symbol of our struggle that dates back over 100 years. This December 12th is therefore a joyous day for Kenya because we mark the 58th anniversary of our independence and the 57th celebration of our becoming a republic. And as we mark this historic day, some will tell you that history is meaningless, unnecessary, useless, and irrelevant to the concerns of the present. I beg to differ. History provides invaluable lessons to be learned and gives context to the present. By looking back, we are better able to look forward. Learning from the past means that we can build on its good, avoid its mistakes, and most importantly, it is a constant reminder of the ugly, so that even as we forgive, we must never forget. Fellow Kenyans, why did our founding fathers choose Uhuru Gardens as the place to celebrate Independence Day in 1963 and the Republic status in 1964? Why did they want generations to memorize about our history, the untold atrocities visited upon our people, and all the evil associated with colonial rule? This ground on which we stand today were at one time also known as the Langata concentration camp. During the Liberation War, this concentration camp
was the most notorious clearinghouse for our liberation fighters. In fact, it is estimated that up to 10,000 of our gallant and most feared liberators were confined in this camp at some point or another, and most of them did not survive the wrath of the colonizers. Indeed, Langata camp has been described in some books of history as resembling the Nazi camps in Germany, both in its psychological warfare and its methods of brutality. In fact, using quack scientists, the colonizers argued that devotion to the cause of Mau Mau was a mental illness, and the only way to deal with it was by creating mass detention camps where shock therapy and torture could be administered as a cure. And that was part of the logic they used to create the Langata concentration camp where we are seated today. So by creating this garden as a place of remembrance, our founding fathers wanted generations to recall the darkness of our colonial past, but not to be stuck in the pessimism that dark memories can breed. They wanted us to turn darkness into positive energy, the way they did it in concentration camps. Instead of breaking down in the camps and breaking down because of colonial brutality, they only became stronger. But there are other reasons also why our founding fathers brought us to this place of national remembrance. Each time we gather here, they wanted us to face our national fears and demons with courage, more so because no condition can be considered permanent. They wanted us never to question in the dark decisions we made in the light, mainly because the long walk to freedom was a walk of faith. Most of our liberators had no idea whether or when freedom would come. In fact, many confessed in their memoirs that many times they had doubt that their cause would ever see the light of day. And although their walk to freedom was long and hard, the only thing that sustained them was the burning conviction of the righteousness of their cause. They were troubled on every side, but never distressed. They were perplexed, but they never fell into despair. So fellow Kenyans, when we congregate at this place of remembrance, we are all called on to renew the soul of our nation. We are called to appreciate the pain felt and sacrifices made by those who went before us. The fallen soldiers and heroes buried in unmarked graves in prisons and camps all over our country. And that is why the project under construction behind us was initiated. Apart from being a place of remembrance and healing, this place will be an arena where the past, the present, and the future will converge. When Kenyans walk through the Heroes Boulevard, their spirits will be edified by the sacrifice our liberators made. And at the end of the boulevard, there will be the tomb of the unknown warrior, a warrior whose name we do not know, although he died in battle for our country, and a warrior whose mother let him go, and both mother and son sacrificed so that we can be free. Once completed, this place of history will rekindle memories of our armed struggle and also the good, the bad, as well as the ugly of our history. At the Hall of Legends, it will bring alive our legendary ancestors, including Mzee Jomo Kenyatta, Mekatalili wa Menza, Koitalel Arap Samoei, Jaramogi Oginga Odinga, Nabongo Mumia, Laibon Lenana, Dedan Kimathi, among many others. At the Tunnel of Martyrs, we will have a solemn memorial to each and every Kenyan
who has lost their lives in the many watershed moments. This will range from the First to the Second World War, all the way to the victims of the post-election violence of 2008. In the rope gallery of this museum, a named rope will be dedicated to every one of the 1,090 heroic souls that were hanged during the colonial era. And at the Moments of Darkness gallery, we shall display the history of our country, of our lowest moments, the moments that we regret but are part of our history. But not all the galleries will be sad news. The Hall of Innovation in this museum will celebrate the brilliant, game-changing ideas produced by Kenyans. This hall will speak to the future and how our past has guided it. And the hall, again behind me, marked by a pointed spear, will characterize our latest exploits, our moments of great hope and national pride, and our bold path into the future. So, fellow Kenyans, this place will be a book of history, an illumination of the future, weaved in hope, written in pictures, sculptures, and historic artifacts. And although the place of remembrance will also be a place of pain, it will also be an altar for historical forgiveness. As Kenyans walk through the galleries of the heroes and legends, they must forgive those who trespassed against them. However, they must also heed the call from our founding father when he said, "We will forgive them, but we will never forget." We must forgive our transgressors, but we must never forget their name. Fellow Kenyans, finally our founding fathers brought us to this garden of remembrance to teach us that nation building is not a sprint, it is a relay. No single person or group of persons can make this undertaking alone. Liberation was achieved because it was a product of teamwork, and it must be recorded that the founding fathers were not a team because they worked together. They were a team because they reinforced each other and had deep respect and trust for one another. They taught us that nation building is like building a house. This endeavor is a product of teamwork and not individualism. They built a firm foundation for a prosperous Kenya. Others amongst them built the walls and others roofed the house. Everyone had a role to play, and no role was greater or lesser than the other. The same is true today as it was then. We are building a house called Kenya, and there is no place for one-manism in this project. It is the collective work of every able-bodied Kenyan. And yes, we will disagree at times, but in our disagreements, we must always remain respectful. In fact, respectful disagreements are what lead to reconciliation. More so, because when we disagree, it is a sign that we are making progress. The making of a nation and the building of a house are a living process. They cannot be static and must be dynamic. Errors are made sometimes, and renovations must correct them after the house is completed. Indeed, in the recent past, in December of 1991, it was established that the one-party system was a design error in our nationhood, and the advancement of the Republic had outlived its usefulness, and we made renovations and changed the system. In 2007, we ran into another defect in our nation-building project, and we discovered that the politics of exclusion, in which the winner takes all, was not good for our country, and we were bold enough to change our constitution and expand the executive in order to accommodate the excluded. And indeed,
When the former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, and I shook hands on March 8th of 2018, it was because we saw a crack on the wall of our nation. We had run 2 elections that costed the country in excess of 1 trillion shillings. These losses made us see that we were staring at a nation divided right in the middle. But because we had disagreed respectfully, we knew that this was a mark of progress, and though it was difficult, the necessity, the reason, and recognition that we as Kenyans need each other, nation before self, as our forefathers had taught us, to come together reinforced our resolve. Therefore, again, I will continue to say that we need to come together and mend the crack on the wall of our nation, and this, I believe, is what necessitated the First Amendment to our Constitution. And although it encountered some legal obstacles, I say again today that BBI is just a dream deferred. One day, someday, it will happen. Because just as the country cannot survive ethnic majoritarianism and exclusion, just in the same breath, it cannot survive unfair and skewed representation. This is a design defect, and we must fix it. Fellow Kenyans, the Garden of the People, therefore, is not just a place of remembrance. It was gifted to us as a place where generations shall tell stories of where we have come from, where we are, and indeed where we are going. It is an arena of truth, narrated before God, verified by history, and reinforced by the acts of our founding fathers and each and every one of us as we move through life. And it is a convergence point between our past, our present. It must also, therefore, be our guide for the future. Allow me, as I conclude, to give a thought towards that future. If the Asian tigers were at the same level of development as Kenya in 1963, and I remind Kenyans that our country, our nation, actually lent South Korea money to implement its development plan in 1963. The question we therefore must ask ourselves is what happened? Why were we unable to develop as fast as those did? This future did not happen because we failed to plan for it. The future evaded us because we failed to imagine it. And I say so because imagination is more powerful than knowledge. For the past to have an impact on our future, we must constantly imagine and reimagine it. Indeed, as we envision the future, we are also reminded that in 8 years' time, our economic blueprint, that is the Kenya Vision 2030, will have run its course. By then, Kenya will be home to a projected 63 million citizens, and as Kenya turns 100 in the year 2063, we will be home to 100 million citizens. For us to secure the elusive shared prosperity and intergenerational equity, we must be bold in our imagination of Kenya at 100. But our imagination cannot follow the popular path. It must follow the bold path. And indeed, Vision 2063 must be a bold imagination of what Kenya will be at 100 years. The solemn duty of framing how this vision looks is the task of our generation. Indeed, as our children will walk through the Boulevard of Heroes in this park and play in the Pavilion of Reflection, what account of ourselves will we have left in this unedited place of history? It must be written in this unedited book of history that we chose the bold path over the popular path. Indeed, as it is said, the lion is not the strongest animal in the savannah,
Neither is it the biggest, neither is it the shrewdest, but it is the boldest, and that is why it is the king. Indeed, it is for this very same reason that it is said that an army of sheep led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep. The future of Kenya, inspired by the past and present, must be about a brave imagination. That is why today I congratulate the young men and women of the 19th Battalion of the Kenya Rifles, to whom I have presented the presidential and regimental colors today. We must celebrate our defense forces because when they go to war in the defense of our borders, they know too well that they will either return hoisting our national flag or return wrapped in our national flag. This takes boldness and dedication. So, fellow Kenyans, as I now end my address, I want to remind of a promise I made on the 20th of October 2021, where I directed the Ministry of Energy to fast-track the implementation of the recommendations of the Presidential Task Force on Power Purchase Agreements. I am pleased to note that the pathway to reduce the cost of electricity by over 30% is on course. In honor of this pledge to the nation, and response to the concerns of the high cost of electricity raised both by individual customers and enterprises, I am pleased to announce to the nation that the reduction of the cost of electricity will be implemented in 2 tranches of 15% each, with the first 15% achieved through initial actions focusing on system and commercial losses, and this will be reflected in people's bills in December of this year. A further 15% reduction will happen in the first quarter of 2022. In realizing the second tranche of reduction in power bills, I note that the Ministry of Energy and other government departments have initiated engagement with independent power producers aimed at renegotiation of power purchase agreements so as to give our country better value for money for our consumers. I urge the power producers to demonstrate goodwill as we seek to make our energy sector a greater catalyst of our national development. So as we move to the new year 2022, I would wish to leave you with the words of our founding president as he wished our new republic a Merry Christmas 57 years ago. And in it he urged our good men and women to be of service to their fellow countrymen. And indeed his New Year message was, and I quote, "Let everyone who is educated teach others to read and write. Let every man who is healthy help a man who is sick. Let every man who has work find some prospect for a man that is poor and not employed. Let service be our inspiration for the future," end of quote. And with this message, I wish you all a Merry Christmas and a prosperous 2022. Asanteni sana wenzangu. Leo nimesema sitaongea mengi. Juzi nilipata nafasi kule bunge ya kutaja mambo mbalimbali ambayo serikali ambayo naiongoza tumeweza kuyatenda. Siku ya leo ni siku ya kukumbuka mashujaa, wale ambao walipigania uhuru wa taifa hili letu la Kenya, wale ambao wamepigania demokrasi ya taifa hili letu la Kenya. Na hapa ambapo tulipo ni pahali ambapo patasaidia sisi kama Wakenya kujikumbusha mema na mazuri ambayo tumeweza kuyatenda, yale mabaya ambayo tumepitia na ambayo tuwatakikana tusome ndio tusirudie, na pia yale maovu ambayo yametendeka ambaye lazima kama nchi tujikinge na tuhakikishe ya kwamba hatuwezi tena kurudi kwa umwagikaji wa damu.
Ningependa nichukue fursa hii kushukuru wote ambao tumefanya kazi pamoja na wao katika huu mradi wa kujenga hii Uhuru Gardens. Nianze kwanza kwa kushukuru jeshi letu kupitia wewe CDF na wenzako. Jeshi limejikaza kabisa pamoja na wengine, na tujue ya kwamba hata ule mtu ambaye amechora na wale ambao wamekuwa ma-engineers wote ni wananchi na watoto wa jamhuri hii yetu ya Kenya, na tunawashukuru, na tunasema ya kwamba mbele ya mwezi wa 4 mwaka ujao tutarudi hapa kufungua museum ambayo iko hapa na kufungua hii uwanja kikamili kwa wale wote, wananchi wote, watoto wa shule bila malipo waweze kutembea, wajionee historia yao, wajionee pahali ambapo wametoka, wajifunze kutoka babu zetu, na waweze kujua pahali ambapo wangependa kupeleka nchi hii. Ningefanya makosa kama singemshukuru moja kati yetu hapa ambaye tumekuwa tukiongea na yeye kutoka miezi karibu 14 wakati nilianza hii project ya Uhuru Gardens, ambaye tumetembea na yeye hapa sana na amenipatia mawaidha. Mheshimiwa Raila Odinga, nasema asante sana kwa yale ambayo umetusaidia kutenda. Naonekana hawa wazee wanataka uwaongeleshe, kuja uwasalimie jamani. Your Excellency, Rais wa Jamhuri wa Kenya, Uhuru Kenyatta, Mama wa Taifa ya Jamhuri ya Kenya, Mama Ngina Kenyatta, Mama Margaret Kenyatta, Naibu Rais, viongozi wote wamefika hapa siku ya leo. Harambee! 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 Nimesema hayo kwa sababu yale ndio yalifanyika hapa miaka 58 iliyopita. Your Excellency, I have only 2 things that I want to tell Kenyans today. First way is true what you have said here about these grounds. But Kenyans must also know that this ground was not chosen for no reason. One, there was a motion in Parliament, and I see the speakers here, then called Legico, about the site. Then there were 3 sites. One was along what was called Princess Elizabeth Highway, now Uhuru Highway, and that was Uhuru Park. The other one was called Mitchell Park, which is today called Jamhuri Park or ASK grounds. This one here was called an open ground next to Nairobi Dam. This one was chosen because it was a concentration camp where, as the president has said, freedom fighters were tortured, like they were tortured in Hitler's Auschwitz and Buchenwald. Here, next to the Western Hotel, which is part of this ground, in Langata Primary School, there are torture chambers which have been preserved by the Museum of Kenya for people to know where we are coming from. Your Excellency, what you've done here is great. I'd asked you when you went to Namibia to go and look at what they have done. When you came back, you told me, we'll do better. We'll actually come up with the best in Africa. How we are going to remember our past. There are those who say, forget about the past.
we want to look at the future. The past is very important because if you don't look at the past, you are likely to repeat the same mistakes made in the past. And here, Your Excellency, you say that you want history unedited here. People will come to know who Wayaki Wahinga was, who Harithuku was, and so many of those our heroes here. Many of Kenyan patriots have worked here. Historians, geologists, anthropologists, political scientists, architects, engineers have worked here. And people are going to be surprised at what you have done here. It shows your vision for this nation, of our country. So we, therefore, Your Excellency, I want to congratulate you in front of fellow Kenyans here for the work that you've done that will only be recognized many years after you've left office. So we congratulate you, and this land had been grabbed, but those land grabbers who do not see any open space and stop grabbing them. But you managed to retrieve it back for the benefit of our people. And it's going to remain truly Uhuru Gardens, where we also are going to bury our heroes and remember them for posterity. I thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Haya, kwa hayo machache na mengi, mimi nawatakia Wakenya kila laheri. Mungu awabariki. Mungu awabariki taifa letu la Kenya. Tuwe na Krismasi njema. Tuwe na mwaka mpya wa amani. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutaonana tena. Asanteni sana, kwaherini. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba tuketi kwa kifupi. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niwaalike wachache utakao watunza medali mbalimbali. Head of Public Service, kindly, if we could continue. Thank you, sir. Your Excellency, sir, I wish to present to Your Excellency for conferment of awards and honors to the following persons for the distinguished and outstanding service they have rendered to this nation. You are not audible, so maybe you can Okay, thank you. Thank you very much, Deputy President. Let me repeat again. Your Excellency, sir, I wish to present to Your Excellency for conferment of awards and honors to the following persons for the distinguished and outstanding service they have rendered to this nation. 1, the Order of the Burning Spear, under the category of the second class, Order of the Burning Spear, that is EBS. We have Engineer Kishan Singh Gehlot. Engineer Gehlot is the founding chairman of Intersect Construction Limited and KJ Group. He is also the director Medanta Africare facility in East Africa. Your Excellency, he donated a large asphalt batching plant, ama kiwanda cha kutengeneza rami, with capacity of 128 metric tons per hour to Nairobi Metropolitan Service. This plant has greatly assisted in the tarmacking of roads in Nairobi to improve transport infrastructure in the city of Nairobi. He is awarded Elder of the Order of the Burning Spear, EBS, for his dedicated service to the public. Congratulations, congratulations. Engineer onyesha wananchi, asante. Asante sana. Thank you very much. Your Excellency, under the same category, we have Dr. Willis Akware of the Ministry of Health.
Dr. Akwale is the chairman National COVID-19 Vaccines Deployment Task Force in the Ministry of Health. Under his leadership, the country has administered over 8 million doses of COVID-19 vaccines. He has also coordinated the receipt of over 10 million assorted vaccines from the COVAX program and other donors. This has strengthened our country's efforts against COVID-19. He is awarded Elder of the Order of the Burning Spear, EBS, for dedicated service. Congratulations, Daktari. Asante, congratulations again. Your Excellency, the next category is the Order of the Grand Warrior of Kenya, OGW. We have Sergeant Salim Mohammed Salim Buna. Sergeant Salim Mohammed was enlisted in the Kenya Defense Forces in 1992. On 3rd of September 2020, during the capture of Kismayu, they encountered an improvised explosive device attack and heavy gunfire from the enemy. One of the vehicles lost control, while in another vehicle, he proceeded to the scene to save his colleagues. Despite being shot at 5 times in his right leg, he selflessly fought to save his colleagues. As a result of the injuries, he had to undergo knee replacement surgery. His heroic act saved the lives of his colleagues and managed to rescue the service vehicle from enemy capture. He is awarded Order of the Grand Warrior of Kenya, OGW. Congratulations. Congratulations, Sergeant. Asante sana. The next one, sir, is Ms. Faith Shemketish Kipiegon. Faith Kipiegon is a middle distance runner specializing in 1500 meters. She won a gold medal during the 2020 Tokyo Olympics, and she has won gold medals at the 2011 World Under 18 Championships and the 2012 World Under 20 Championships. The national anthem of Kenya was played as the world listened due to her heroic victory. Your Excellency, she is awarded the Order of the Grand Warrior of Kenya for her exemplary performance. Congratulations, you can show the public. Asante sana waonyeshe. Asante, tumshukuru. The last under that category, Your Excellency, is Ms. Perez Shepchirchir. Perez Shepchirchir is a professional long-distance runner. She won a gold medal during the 2020 Tokyo Olympic Games in women's marathon, the toughest race in the Olympics. She has also won gold medal at the IAAF World Half Marathon Championships in 2016 and again gold at the World Championships 2020. She is also a former half marathon world record champion. She is awarded the Order of the Grand Warrior of Kenya, OGW, for exemplary performance. Asante tuonyeshe wananchi, asante sana, and congratulations again. The last category, sir, is the Silver Star of Kenya, that is SS. We have Captain Ari Chitalo Ramadhan. Corporal Shitiaro is specialized in counter-terrorism. On 18th May 2021 in Boni Forest, he was one of the gunners who was instrumental in repulsing the enemy fire. While still executing his role as a gunner, he often conducted medical assistance to 2 of his seriously injured colleagues. During the intense gunfight, he was separated from his team and survived in Boni Forest without food or water for a period of 6 days with 2 gunshot wounds in his legs. He is awarded the Silver Star of Kenya for bravery and self-sacrifice.
Asante kopro, tuonyeshe wananchi. Asante sana. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. That comes to the end. Niombe sasa sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Yetu ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Wananchi watukufu, tafadhali tunaomba msubiri hadi mgeni wetu rasmi aweze kuondoka uwanjani, na nitampa mwenzangu Inspector Sara Mauti aweze kutuletea itifaki hiyo jinsi tutakavyoondoka hapa uwanjani. Asanti. Itifaki ya kuondoka itakuwa ifuatavyo: magari rasmi ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mama wa Taifa yataongoza. Watasindikizwa na gari la mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi, magari rasmi ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mama wa Taifa akisindikizwa na gari la mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi yatatangulia katika uratibu huo, na kisha baadaye tutakuwa wengine. Tafadhali tubaki kama tumetulia ili tumruhusu mgeni wetu wa heshima aweze kuondoka mwanzo, ndio tuweze kufuatia. Tafadhali tutulie sote popote tulipo. And definitely amending the constitution will come at its right time. Remember, the quest to amend the constitution came through the handshake between President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga, who is the former prime minister, on of course picking from that March 8th handshake between the two leaders. And they have been key on ensuring issues about unity that were captured in that BBI document, the 9-point agenda. And with me here as well is my colleague Muremi Mwangi, who will be helping me to dissect that speech today. And Muremi, today largely the key highlight of that speech was the first amendment to the 2010 Constitution. And picking a departure from the last Jamhuri Day celebration, is it that the President is very keen on making the amendment a key or one of these key agenda legacy projects?
Well, from the president's speech, you would say he was firming up what he said during the State of the Nation address. And if you remember that time, to use his words, he said, what did not happen through the Building Bridges initiative will happen. And he has reinforced the same today with his statement here today on the necessity of the actualization of the recommendation or the recommendations of that document that was birthed through his ceasefire deal with the former Prime Minister, who interestingly today had the chance to be the last to speak. And he too entrenching the same conversation of the necessity to actualize what they had begun. But there's also the issue of the significance of the venue where the event has been held today. There's of course memories about what this venue used to be before as a as a concentration camp at the peak of the liberation struggle. And the fact that this, having been refurbished now, gives the future generations a chance to read their history, interact with their history, unadulterated, to use the remarks of the president when he spoke earlier today. And therefore, the fact that that happened today at this particular venue has its level of symbolism and significance. And it is a conversation that happens at a very interesting time. I can see a few of the speakers leaving possibly in a rush. I wanted to get one of them. It is a conversation that, interestingly happening at this particular time, also casts a spotlight on the journey that the country has taken in its liberation struggle beyond the memories of what happened in this camp, as well as the commemoration that came on the 3rd of November earlier on the 3 decades after the unlocking the spirit of multipartyism. And therefore today the president is saying that there needs to be a reflection on the destiny of the country vis-a-vis the milestones that have come as a result of the country's existence in the 57 years of being a republic. And therefore, Jeff, perhaps what more should we expect from the president's speech heading forward? What should we expect to see in the coming days? Well, of course, there was that issue that you alluded to, the issue about the protocol. President Uhuru Kenyatta having to introduce former Prime Minister Raila Odinga after his speech. We'll be getting what the political pundits will say about that, considering the succession race of President Uhuru Kenyatta. But here as well is my colleague Emmanuel Tau. We've been in the trenches together today to bring you the live coverage of Jamhuri Day celebrations. Of course, considering that this is the last Jamhuri Day celebrations of President Uhuru Kenyatta before his term comes to an end. Now, Tau, what did you make of today's celebration, considering, or rather, comparing it with that of last year at Nyayo Stadium? Well, it has been quite a journey, and perhaps one of the greatest, if I may say so, because the president has, in a way, cemented what he has always been preaching, the unity of Kenya, the unity of Kenyans ahead of the next year's general election. Of course, that has, in a way, dented the relationship between him and the deputy president. But from the body language that I saw today as they were walking down the steps of the Uhuru Gardens podium, it seems perhaps it's a way, it's a sign of some hope that perhaps they are going to mend fences in a way. But perhaps I could be reading too much into it. What do you think about it? Well, of course, the rallying call of this particular address by President Uhuru Kenyatta largely focused on unity and unity of purpose heading to the 2022 general election. And it was very categorical from President Kenyatta, highlighting the losses that the country goes through every electioneering period. And in 2017, saying that the country lost close to 1 trillion shillings during that electioneering period. And that informed the reason why they came together with former Prime Minister Raila Odinga to shake hands in order to firm up a working relationship and, of course, ensure that every electioneering period, they make sure that it is focused on the people as opposed to leaders. So this was the key highlight of this particular event today. But earlier on, of course, the Presidential Delivery Unit had actually played a clip of the development agenda, the progress of President Uhuru Kenyatta in his term in office. And some of the issues highlighted bordered on the Big Four agenda. We saw the issues to do with the universal health care. We saw issues to do with food security, as well as manufacturing and affordable housing. So those are some of the key issues that we were hoping the president would focus on, but they were brought about in that
address. But of course, right now, as I hand over to you, To, I would really want to see if I can get one of the key figures of President Uhuru Kenyatta's administration just to take us through what exactly they make of this particular address. Definitely, that is Jeff Kirui. And of course, as had already been mentioned before, this event has had some nuances of political coalitions, political points as we head towards the 2022 general election. And the president has been very categorical that his quest to unite Kenyans and of course to bring the country together ahead of the 2022 general election, and also the BBI message that he remains relentless in that quest, and that he's going to ensure that that dream comes true even after he leaves office. And perhaps this is a very clear message that the president and the Right Honorable Raila Odinga are still very much united ahead of this this general election that is coming. And you've seen that, we saw that recently during the Azimio la Umoja message, where there was a national convention, and of course on Friday in Kasarani. And Muremi Mwangi, I don't know whether you remember and what you took from that Azimio la Umoja, because we saw so many members of parliament allied to the Jubilee side, and of course the president. But the president was not there. But the signature of the president through those cabinet secretaries and the Jubilee leadership was a sign that the president was also there. Well, there has been an attempt to disassociate the presidency and quite a number of the leadership of President Uhuru Kenyatta's government from the whole conversations around his succession. But there were promises that were made at the Azimio la Umoja. Some of them seem to feature also in the president's whole master plan following his 2017 re-election under the Big Four. And today what the president has done is to showcase what he presumes to be the strong points of his administration's past 9 years or so in power through deliveries on what have been showcased here by the presidential delivery team, that around healthcare as well as job creation and expansion of manufacturing. And these have been key pillars of his Big Four legacy pillars. And in the whole conversation of his succession, he has alluded to the necessity for those that are seeking political office to make reflections on the journey that the country has gone through, social, political and economic journey, and therein coming with solutions to the challenges that continue to bedevil the nation in its 57 years of independence. Quite a lot, of course, to reflect on. I'll try pick a quick comment from the majority leader in the Senate, Waziri here, Mutahi Kagwe for Health, joining us here. Yes, a quick comment from you. Listening to the president speaking here today, and this address today coming hot on the heels of what has been the deadly COVID-19 pandemic, what would be your message to the country, and where should we expect, the direction in terms of healthcare? He's taking quite a huge chunk of his speech also speaking about the same. First and foremost is to thank the president and to congratulate him for the work that has been done in this particular field. I think that Kenyans should really be proud of ourselves and what the president has done. Secondly is on the issue of health. Yes, we have got a challenging situation at the moment, but we have told Kenyans what measures to take. We have, for example, announced what must be done from the 21st of December. As you have seen, the positivity rate has gone up. We think that as we sequence, we might see a new phase of this pandemic. And therefore, we are telling Kenyans, yes, we are celebrating, but each time you are going to a celebration like this one, go there when you have been vaccinated. Because effective the 21st of December, we will expect services to continue on the basis of citizens who have been vaccinated. So I want to thank the president for his passion. I want to thank the president for the development this country has seen over the years that he has pronounced. But I also want to say that let us be really careful. Let us observe the measures that we are saying so that we can keep Kenya safe, even as we progress. Thank you very much. Thank you very much, Waziri. I can see Jeff Kirui with the majority leader in the Senate. Yes, indeed, Murime. This is Samuel Pogisio, the majority leader in the Senate. And of course, Mheshimiwa, there has been the issue about the First Amendment to the 2010 Constitution. And President Adai has highlighted it
here in this in his last Jamhuri Day address, as well as last year as well. It featured mostly. What do you make of that statement by President Uhuru Kenyatta, specifically on amending the Constitution? Two things. One, that the handshake between him and former Prime Minister was intentional. It means something to Kenyans, and they believe in the principle of that. Two, that the BBI was not in vain. With the latest from the Uhuru Gardens, a lesson in Kenya's deep history calls for us Kenyans not to forget the past. A very notable break from tradition and protocol, with the president inviting someone else to speak after his official address to the nation. An elaborate military display, ceremony full of color, class and decorum, a show of might. These are just some of the sights and sounds at the Uhuru Gardens this 12th of December 2021 as the country marks the 58th Jamhuri Day celebrations. It's been a long day. We started early in the morning at 8 a.m. and we continue with this. Of course, that speech by the president, a reduction in the cost of electricity starting at 15% this month and a further 15% by April. And that great indication that the push for constitutional amendment is still on, with the president saying BBI is just a dream deferred. One day, someday, it will happen. Thank you so much for keeping us company. I'd like to take note of the reporters Emmanuel To, Moremi Mwangi and Jeff Kirui, who are on ground at the Uhuru Gardens. And on behalf of the entire team that brought you this broadcast from early this morning up until now, my name is Fred Indemuli, wishing you a happy Jamhuri Day.